Hello, good morning, viewers. This communicative session also strengthens about the descriptive presentation. In which way do I take one story to translate its content in English is only a challenge of my presentation. Please wing your hands with me to enjoy this story. Touch of truth. How many creatures are there? How many colors are among them? Girija asks a question to herself. Adalur is her native town. It is a beautiful village, and this village is free from the hectic pressures of a city life, heavy traffic, and congested environment. This village is so peaceful, calm, quiet, and full of greenery where one can breathe fresh air. Most of the people are farmers. The climate surrounding always is chill and pleasantable. The sky is bluish and there are green fields that look as an evergreeny beautiful girl's smile. And the villages have their thatched huts and a beautiful simple home, large settlements of tiled roofs, stones and brick homes. Always we can see the pictures of village women singing and dancing in their form with the regular folk songs. Whenever do we pass by the way, we will enjoy their beautiful folk songs with pots on their head, walking gracefully, and it will be a wonderful view for every listener. Our heroine is an accountant in an ice factory. She gets an income of rupees 3,000 every month. She has a response of taking care of her blind mother. Her sister has married recently, but her husband doesn't send her to Girija's home. Her father died at his early age. Girija's mom earned income by running a small stationery shop at her hometown, but she has become blind for these 10 years, so she cannot run the shop. Girija works hard to protect her mom. She ties up all her passion, desire, and entertaining distractions. In her evenings, her knowledge in mathematics has helped her to take home tuition for most of the children in the village. The clouds in the sky invite her with a cool touch of breeze. Butterflies fly from yellow flowers, dance with their feathers. Cuckoos sit on the bank of the river, sing beautifully. The light, whitish, cloudy clusters in the sky, likely to fall from the sky. The sky is bluish, and there are green fields that look so beautiful. It is a wonderful sight that everyone will be delighted. She comes to another side of the bank of the river. At there, she can view a man who is Marimuthu. The landlord stands there. He smiles on seeing her. Amma, can you come to my home? He asks this to her for many times at the same place. It is a lonely place, but Girija becomes very much hot. Her eyes turn reddish with anger. Sir, what's the purpose of calling me? Why do you keep on calling me like this for many of the times? Are you not ashamed of your attitude? But people always remark you that you are the best man in this area. I heard of you, but why do you behave in a silly manner? Amma, if you will come to my home, you will come to understand my real situation. She calms down to a normal tendency and she can feel really a change in her attitude. Anyhow, she convinces herself to go with him. The home is a very big one in that village. It is only the biggest home in that village. It is a very well furnished house. Air conditioned, coolness, widespread in the whole room. She hesitates to chip the coffee and she is waiting for the landlord. His son Shaker comes in front of her.
and he is on his yellow t-shirt. He looks so smart. Dad, can you please ask? He insists his father to ask something to Girija. But again, he proceeds to her. Girija, I have two children. My wife has expired in a delivery of my second son. I have come from Singapore with much money. I never wanted to marry anyone. But after seeing your good care in your mother and kind attitude that I have noticed, and also I have received more matter from this village folkman, I have decided that why don't I marry you? But I cannot force you. It is up to your decision. And I am really waiting for the will of your consent. And please discuss with your mom and tell me. As you care your mother so much, I think you can be the mother to me as well as to my children. Shaker's kind voice softened her mood. Can you please accept my kind proposal? But Girija doesn't ever consent to reply at once. Second son pulls a sari. It's only a 9 months old child. She hugs him at once. The tears run down on her cheeks. Another child crawls and presses its right palm on her toe. There is a sudden change of emotional chemistry and a beautiful new experience of pleasure moisten her eyes. She feels unexpressive happiness in her and tightly holds the child too. Both of the children hug her tightly. She can feel the motherly chemistry in her and lets out her pleasures of tear. Shaker's happiness too heightens with joy and says, Girija, I'll bring your mom here. She is not your mom, she is our mom from this minute. Please be relaxed. And it is my responsibility to take care of my father and our mom. On hearing these heartwarming words, she feels a motherly care from Shaker's voice, looks at Shaker's father. Ma, bring my sister because she is only my sister and I have to take care of her. On hearing these words, Girija's joy becomes doubled and she renders her love of thanks with showering kisses on the children. So, you have heard now this story, and this is in Tamil I have written. நிஜங்களின் ஸ்பரிசம். எத்தனை எத்தனை விந்தையான மனிதர்கள், இவர்களுள் எத்தனை நிறங்கள், அப்பப்பா என்றெண்ணியபடி கொடுத்த கடனை வசூலிக்க முடியாமல் ஓடி களைத்து இந்த முறையும் அவர் வீட்டில் இல்லை என்ற ஒரு வார்த்தையை கேட்டு வழக்கமான அலுப்பை காட்டிய கிரிஜா ஒரு நிமிடம் திகைத்து நின்றாள். ஆடலூர் அவளின் சொந்த ஊர். அந்த ஊரில் அது மிக மிக அழகான கிராமம். போக்குவரத்து நெருக்கடியை மறந்த அந்த ஊரில் பச்சை பசேல் என்ற வயல் ஒரு இளம் பெண்ணின் சிரிப்பின் குளிர்ச்சியை காட்டும் அளவிற்கு அழகாக அமைந்திருக்கும். அந்த ஊரில் ஐஸ்கிரீம் கம்பெனியின் கணக்காளர் வேலை. அவளுக்கு மாதம் ரூபாய் 3000 சம்பளம் மட்டுமே. அவள் கண் தெரியாத தாயாரை காத்திடும் முக்கிய பொறுப்பு அவளுக்கு. இவள் பிறந்த நாள் முதல் செல்ல பெண்ணாய் வளரவே இல்லை. அக்காவிற்கு மட்டும் அதிர்ஷ்டவசமாய் திருமணம் நடந்து அவளை அவள் மாமியாரும் கணவனும் தாய் வீட்டிற்கு அனுப்பியதே இல்லை. அப்பா மாரடைப்பில் 30 வயதிலேயே கைலாயம் சேர பெட்டிக்கடை வைத்து பிழைத்த அவள் அம்மாவிற்கு கடந்த 10 வருடங்களாய் பார்வை திறனற்று போக நொடித்து போன குடும்பத்தை கிரிஜா தன் உழைப்பின் நேர்த்தியினால் காப்பாற்றி வருகிறாள். மாலை நேரங்களில் அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கணித பாடத்தை எடுப்பது அவளின் தலையாய கடமையும் ஆயிற்று. வயது 33. எல்லா பருவ பெண்களின் ஆசைகள், ஏக்கங்கள், தாபங்கள் அனைத்தையும் மூட்டை கட்டி வைத்தாள். அவளுக்கு எதையும் தாங்கும் இதயம் வந்துவிட்டது. அம்மாவை விட்டு அவளால் எங்கும் நகர ஆனால்
அவளின் கணித அறிவு மற்றும் அவளுக்கு கை கொடுக்கின்றது. அன்றைக்கு ஆற்றங்கரை ஓரம் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள். ஈரமான காற்று சில்லென்று அவள் மீது படும்போது வண்ணச் சிலிர்ப்புகள் உள்ளத்தில் ரீங்காரமிட, அங்கு வட்டமடிக்கும் வண்ணத்து பூச்சிகள் பூக்களில் மாறி மாறி உட்காரும் அழகை பார்த்து இயற்கையை வியந்தாள். சோலை குயல்கள் அங்கு பள்ளிக்கூடம் போட்டது. ஒரே ரீங்காரம்தான். வானின் இளநீலமும் பஞ்சு பொதிந்த வானமும் அவளை ஊஞ்சலாடச் செய்தன. கரையின் மறுபக்கம் வந்தாள். மாரிமுத்து அங்கே நின்று கொண்டிருந்தார். ஊரில் நல்ல மனிதர் என பேர் வாங்கிய மிகப்பெரிய பணக்கார பண்ணையார் அவர். கிரிஜாவை பார்த்ததும் சட்டென முகம் மலர்ந்தாள். அம்மா, இன்னைக்காவது என் வீட்டுக்கு வர முடியுமா? இந்த கேள்வியை ஒரு 15 முறையாவது அவர் கிரிஜாவிடம் கேட்டிருப்பார். கிரிஜாவிற்கு பொங்கி வந்தது கோபம். கிழவனுக்கு ஊரில் நல்ல பெயர். ஆனால் இதே இடத்தில் நின்று கொண்டு எதற்காக என்னை வரச் சொல்கிறான்? இந்த இடத்திலோ யாருமே இல்லை. எப்பொழுதும் இந்த தனிமையான இடத்திலே வந்து ஏன் கேட்கிறான்? மனதிற்குள் கணித்தவளாய் கடுமையான கோபத்தோடு, ஐயா, உங்களுக்கு இங்கே தான் இல்லை, வயசு 70 இருக்குமா? உங்கள் வயசுக்கு நான் கேட்குறேனா? வெக்கமா இல்லை? அம்மா, நீ வீட்டுக்கு வந்தாதாம்மா உனக்கு விளங்கும். என்ன போய் இப்படி நினச்சிட்டியே? தழுதழுத்து அவர் குரலில் வேதனை தெரியவே கிரிஜா ஒருவாறு மனம் இறங்கி கூடவே சென்றாள். வீட்டிற்குள் பெரிய முற்றம். அதனுள்ளே பெரிய பளபளக்கும் நீள அறை. உள்ளறையில் ஜில்லிப்பு மனதிற்கு இதமாய் இருந்தது. கிரிஜா, வந்துட்டியா? சேகர் அவளை அழைத்தவாறே வந்தான். அப்பா, கேட்டிங்களாப்பா? நீங்களே கேளுங்கப்பா என்றான் தயங்கியவாறே. கிரிஜா, எனக்கு 2 குழந்தைங்க. என் ஒய்ஃபு 2வது பிரசவத்தில் வலிப்பு வந்து செத்து போயிட்டா. சிங்கப்பூர் வாழ்க்கையே வேண்டாம்னு இங்கே வந்துட்டேம்மா. உன் பொறுப்பையும் உன் தியாகத்தையும் உங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கிற ஒரு அன்பினையும் இந்த ஊர் குழந்தைங்களுக்கே நீ ஒரு கணித ஆசிரியையாக இருக்கேங்கிறத கேள்விப்பட்ட உடனேயுமே உன்னை பார்க்கணுன்னு துடிச்சேம்மா. ஏன் தெரியுமா? என் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தாய் வேணும். நான் இதை உங்கள் அம்மா கிட்ட நாசூக்காக கேட்டு பார்த்தேன். அவங்க வந்து உங்ககிட்ட கேட்க சொன்னாங்க. கேட்டவனை புறக்கணிக்க புறப்பட்டவளை அந்த 1 வயது குழந்தை சேலையை பிடித்து இழுக்க 6 குழந்தை தவழ்ந்து வந்து அவளின் புது உறவின் வாசத்தை உணர வைக்க, நல்ல பஞ்சு போன்ற ஸ்பரிசத்தை அவள் பாதத்தில் வைக்க 2 குழந்தைகளையும் இறுக தழுவினாள். நிஜங்களின் ஸ்பரிசத்தில், பிஞ்சு கைகளின் பஞ்சு விரல்களின் தொடுதலில் கண்களை மூடி ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தாள். சேகர் அவளின் பெண்மையின் தாய்மையை கண்டு நெஞ்சம் நிகழ்ந்தான். நிஜங்களின் ஸ்பரிசம் மட்டும் நிறைவானது. கிரிஜா, இரு, எங்கள் அம்மாவை நான் அழைச்சிட்டு வர போகிறேன், நீ ரிலாக்ஸ் ஆகு. உடனே சேகரின் அப்பா, அம்மா, என் தங்கச்சியை நீ அங்கே விட்டு வைக்கக்கூடாது, நானும் வரேன்ப்பா, என் தங்கச்சியை கூட்டிகிட்டு இங்கே வரணும். அவரின் குரலில் இருக்கக்கூடிய அன்பும் அக்கறையும் அந்த பிஞ்சு குழந்தைகளின் ஸ்பரிசமும் அவர்களின் அரவணைப்பும் கிரிஜாவை தன்னிலை மறக்கச் செய்தது. This is the way. You may try your own way of translating your any Tamil piece of creativity into English and describe that with your involvement to speak casually. Thank you for attending this session, and please be united in my next session.